يعطيكم العافية شباب. أول شيء نتمنى السلامة للجميع، وبناء على توجيهات الحكومة والجامعة راح نتوجه للتعليم الإلكتروني خلال هذول الأسبوعين للمحافظة على استمرارية المحاضرات والعملية التعليمية. طبعا مطلوب منا الآن نتوجه للتعليم الإلكتروني عن بعد، وزي ما بتعرفوا استكمالا لما كنا نشرحه في المحاضرات، كانت آخر محاضرة حديثنا عن البيرلاتيك ترانسفورميشن. أنهينا هذا الموضوع وانتقلنا أو راح ننتقل بعده للمارتن ستاتيك ترانسفورميشن. هاي الكلمة المارتن ستاتيك مأخوذة من مارتن سايت، والمارتن سايت سمعنا فيها من قبل لما اتكلمنا عن تي دايجرام، وقلنا if we cooling at cooling rate higher than the critical cooling rate. critical cooling rate اللي هو بيكون tangent عادة للنوز، هذا critical cooling rate. Higher than this cooling rate, such like these lines، مثل هاي الخطوط، راح الفيز اللي تشكل عندي اللي هو قلنا هذا very fast cooling والvery fast cooling سميناه quenching. راح يتشكل عندي فيز اللي اسمه المارتن سايت، وذكرنا انه في عندي بداية التمبريتشر بتبلش يشكل عندها المارتن سايت، سميناها MS اللي هي ستار temperature للفورميشن اوف مارتن سايت، وفي عندي MF اللي هي هون هاي MF اللي هي final or finish start formation of Martin site, finish formation of Martin site. فالمارتن site formation within this temperature range اللي هو MS والMF. The value of MS for eutectoid steel is about 250 degrees Celsius. For other types of steels, from the steels hypoeutectoid or hypereutectoid steel, it may be higher or lower than this temperature. Martensite, this word is related to the scientist العالم هو اللي اكتشف المارتنسايت اللي هو اسمه Martens. I think he is
German scientist, عالم ألماني, if I am not mistaken. What we want to know about the Martin static transformation, that this kind of a transformation is very important, مهم جدا. in heat transformation or heat treatment processes في عمليات المعالجات الحرارية. Usually عادة when we under cooling very fast, or quenching, usually quenching occurs in water or other types of media أو أنواع أخرى من quenching media, which has water, for example, it has very fast cooling rate, I think around 140 degrees Celsius per second. So here the austenite above the AC1, if I am talking about high-protected steel, it's above the AC1, it's stable. Below AC1, under very fast cooling rate, it's stable until low temperature, around 250 if we are talking about protected steel. It starts, the austenite at this temperature starts to decompose and form martensite. So between MS and MF there is martensite plus austenite. Usually we're not obtaining 100% martenstatic transformation, martenstatic microstructure. Still some of the austenite remained untransformed. So the untransformed martensite, austenite, untransformed austenite is called retained austenite. Retained austenite. نمسح لأنه اللوح هون عندي صغير مش مثل الكلاس. We know that in Pearlite transformation, it's a diffusion controlled process. A diffusion controlled process depends on the diffusion of carbon atoms, redistribution of carbon atoms. But the martenstatic transformation, it's diffusionless process. Which means it does not depend on the diffusion of carbon atoms. We will talk about this. راح نتكلم عن هذا الشيء. How is it? How this transformation occurs? كيف يحدث هذا الترانسفورميشن؟ So in Pearlite transformation,
in Pearlite transformation, we talked about incubation period, time required for transformation to initiate, to start incubation. فترة الحضانة incubation period. incubation period. ولكن في لما نتكلم عن المارتن static transformation, there is no incubation. No incubation period. Then till now we know that martensite بيصير عندنا under equation, very rapid or fast cooling, higher than the critical cooling rate. It's a diffusion, a diffusionless transformation, has no incubation period. It starts at temperatures, we call it usually MS, and finishes at a temperature, we call it MF. Of course, MS and MF depends on some factors. تعتمد على بعض العوامل we will mention later. Or we can الآن نشير لبعض هاي العوامل اللي تعتمد عليها MS and MF. ف TT diagram هاي الشكل عندي هون المارتنسايت MS وهاي MF. This value MS and MF also increases or decreases based on some temperatures or in some factors بالاعتماد على بعض العوامل. من أهم هاي العوامل اللي هي الكربون كونتنت. فلو مثلا جينا رسمنا العلاقة بين البرسنت كربون والتمبريتشر MS راح نلاقي هالعلاقة بهذا الشكل. هاي MS طبعا سوري هاي MF، هاي MS وهاي MF. As we see from this figure, carbon content, as in carbon content increases, كل ما زادت نسبة الكربون بالستيل the value of MS and accordingly وكذلك MF decreases تقل. That means